Habari ya jioni. Sasa sijui nianzie wapi niishie wapi. Sasa niseme mambo machache. Kwanza namshukuru Mungu ametujalia tumeweza kukutana tena pamoja. Pili ni washukuru waandaaji wa hii event. Ni event nzuri. Huwezi kujua inawasaidia watu kiasi gani. Lakini kuna mtu alinipigia simu akaniambia nilikuona kwenye YouTube. Sasa mimi ya mambo ya mitandao sijui sana. Sasa siku zote nikijaga kukusikiliza sikuelewi. Lakini nikikusikiliza kwenye YouTube naelewa kuliko kawaida. Tena nikawa najiuliza huku wanasikilizaje na kwenye YouTube wanasikilizaje. But this great man alinishangaza akaniambia tunaweza tukaonana kidogo. Nikamwambia no problem. Basi tukaenda pale Milimani City. Kuna kidogo nani kimoja kinaitwa Grano Cafe, kinatengeneza vitu vitamu hivyo. So nikaenda pale akajitambulisha, alafu mimi ilipofika nafasi ya kujitambulisha akaniambia usijitambulishe na kujua kuliko unavyofikiri. Kwa mimi ilibidi niwe mpole. Nikakaa kimya. The guy told me a very funny thing. Akaniambia na several billions, sio milioni, billions. I want to invest. If you can advise me, fine. So fee yako, pigia sababu. Fee yangu kwa percentage. Kwa tumeweka pale kwa percentage, ule mzigo ukitiki ule pale inaweza ikapiga milioni 800 hivi. Sasa hapa kwa kila siku nasali, yani kile kitu kitiki tu basi. So nawashukuru waandaaji. Hivi vitu vidogo mnavyoviona vina very big impact kwenye community na wengine wengi nje ya nchi ambao hawana fursa pengine ya nani. Lakini vile nimshukuru mtu ambaye amewazidi kidogo. Mnamfahamu hapa, warembo umependeza nini, lakini yule wa kwangu kawazidi kidogo, sio sana. Anawasalimu. Jana alipitia presentation hii, alipitia pale karekebisha. Yeye unajua kasoma hizo shule za kisasa. Mimi nimesoma zile shule za zamani zile Kiingereza wakati mwingine kinakuwa kijanyoka vizuri. Sasa waliosoma hizo shule za kisasa Kiingereza kimenyoka. Ni kama mtoto wako kama unampeleka shule za kisasa, ngoja anze kuongea hapo utasikia na ngoja niende jikoni. Ni mziki wa Kiingereza ule. So mrembo anawasalimia, watoto wangu wanawasalimia, wamenisaidia kupack vitabu na mambo mengine na mambo yote yanaenda vizuri. Nikushukuru wewe uliohudhuria. Sikiliza kwa makini, tutaongea jinsi gani ya kuchambua biashara. Listen carefully. You want to do business? Think through, think thoroughly. The way ambayo mimi nimejifunza na wewe ukijifunza unaweza kumfanya biashara mzuri, lakini ninatamani uwe mwekezaji mzuri. Tofauti ya mfanya biashara na mwekezaji ni hii. Fanya biashara unanunua, unauza, unanunua, unauza. You are trading. Uko active, unatumia muda kusimamia, kuajiri, kutafuta mali, kutafuta mzigo. Mimi shughuli siitaki. Nikwambie wazi tu. Mimi shughuli yangu, nani anayefanya biashara vizuri? Nimpe mshahara wangu, nipate faida yake. Period. Sasa ili uwe mwekezaji unahitaji move one step ahead ya mfanyabiashara. Mwekezaji mzuri ni mfanyabiashara mzuri. Mfanyabiashara mzuri sio lazima uwe mwekezaji. Uliwe kumsikia mzee kwa mfano Bakresa yuko bize huko mitani. Ni mwekezaji yule. Unasikiaga lugha ya Mheshimiwa Rais akitoka nje ya nchi anasema anaenda kutafuta wawekezaji. Nchi yetu inahitaji uwekezaji, inahitaji kuwekeza. Hawasemi tunaenda kutafuta wafanyabiashara. Mara chache sana ukisikia watu wanatumia lugha hiyo. Kwa mimi natamani na wewe uwe mwekezaji. Sasa tutakachojifunza leo kitakusaidia kuwa mwekezaji mzuri. Jina nimeshatambulishwa, naitwa Emilian Busara, mimi ni mhasibu. Ni mwandishi wa vitabu. Mara moja nafundisha mikutano kama hii, wakati mwingine nafundisha hata alikotoka kusema makanisani. Hivi nimetoka kufundisha kanisani.
kanisa moja huko, mchungaji aliniita, naomba unisaidie kufundisha biashara. Sasa biashara unafundishaje kwa Biblia? Nikamwambia mchungaji, wala usipate shida, mimi nina mifano ya kutosha tu, kwa sababu asilimia karibuni 50 hadi 60 ya Biblia imejaa biashara. Akabaki what? Nikamwambia ngoja tufike kanisani. Kwa hiyo leo niko tu kwenye kuwaoma hapa, alafu tutaingia sasa hivi kwenye swala sasa. Sawa? Don't worry. Na sitaki kuingiza kwenye mambo ya dini. Kwa nikaanza kumwambia, vipi unakumbuka washirika walikuwa wamekaa wengi tu, sitaki kutaja kanisa lenyewe. Inawezekana ndio unakosali wewe. Nikamwambia, mnakumbuka Petro alikuwa na boti, alafu akavua samaki akakosa, alafu alipokuja bwana mkubwa akasema kaweke pale, akavuna samaki wengi. Mungu pale alimsaidia biashara Petro. Alafu kuna mama mmoja alikuwa na madeni mengi, akaambiwa nenda kauze mafuta, kuambiwa nenda kagawe bure. Alifanya biashara yule, alikuwa mke wa mchungaji yule. Alafu nikamwambia Mfalme Suleiman, ambaye ameandika kwenye vitabu vyote vya upande wa huu na upande huu, alikuwa anauza nyani. Kwa nikamwonyesha kwenye maandiko Wafalme wa Pili nini. Akashangaa, mfalme alikuwa anauza nyani, anauza tausi, afu alikuwa na miliki meli. Nikamwambia so Biblia imejaa biashara. Afu kuna mfano mwingine unaitwa KABLA. Nikawaelezea so biashara ni maisha. Kwa na wewe natamani ujifunze mambo ya biashara. Na leo tutajifunza kwa makini masuala ya biashara. So kanisani nafundishaga mara moja, wananitaga mchungaji. Mimi sio mchungaji, wala sio askofu, mimi raia tu. Raia kabisa, raia. Lakini mara moja maaskofu wananitaga nende kuwafundisha habari za Biblia. Let's go back to the business. Somo letu la leo linaitwa, asante sana, mambo kisasa, analyzing businesses for investment decisions. Jinsi ya kuchambua biashara kwa ajili ya kufanya uamuzi. Na dondoo, tutajifunza mambo makubwa kama 10 hivi, 9. Kwanza nitawaelezeni utangulizi kidogo. Pili nitawaelezeni lengo la session hii. 3, sehemu 4 ama maamuzi 4 unaweza kuyafanya kwa habari ya uwekezaji. 4, njia 3 za kuchambua biashara. Halafu tutafanya zoezi. Kwa hiyo kama unasinzia, tukifika pale nikikuuliza maswali utanasa. Kwa mimi naomba tu nisikilize kwa makini, kwa sababu hii knowledge utakayoipata sio tu kwamba itakusaidia tu hapa Tanzania, itakusaidia popote utakapokuwepo duniani, popote tu. Ukiwa Marekani unataka kuchambua makampuni, you use the same knowledge. Ukiwa Japan, ukiwa China, ukiwa wapi, labda kule tu ukajifunze Kichina kwa sababu sijui kusoma Kichina. Lakini kama umeandika Kiingereza na unakijua, unaweza. Same knowledge. Kwa hiyo tutajipima kidogo ufahamu wetu kuhusiana na tumeelewa hiyo pointi namba 4. Halafu namba 6 tutafocus kwenye fundamental analysis, jinsi ya kuchambua biashara kwa kutumia mfumo mmoja wa kuangalia mambo muhimu kwenye masuala ya kibiashara na uwekezaji. Kwa hiyo kama una biashara yako, nikifika hapo ama una wazo la biashara, unalipima kwa vigezo ambavyo tutakavyojifunza nikifika kwenye hiyo pointi namba 6. Sasa waandaaji wa semina hii waliniomba niweze kumfundisha mtu kwa kuonyesha mifano halisi. Kwa mimi nitakuonyesha mifano halisi, kwa hiyo utahitaji kuniambia wewe unapenda kampuni gani. Halafu point namba 7 tutajifunza baadhi ya sekta, industry na jinsi zinavyochangia watu kwenye kutengeneza pesa. Maji hufuata mkondo. Sio kila mahali unapoweka pesa utapata pesa. Kwa hiyo kama maji yanafuata mkondo, wewe nenda kaweke kule ambako maji yanaelekea, na wewe utakumbana na maji. Sasa kila unapoweka pesa hasara, kila unapoweka pesa hasara. There is something wrong with you.
Sasa leo tutakunyosha kidogo, sio sana. Halafu taelezea na idadi ya mabilionea wanaozalishwa kila mwaka kutokana na sekta wanayofanyia kazi, industry. Na wengine baadhi yenu tumesalimiana hapa na wajua mko kwenye hiyo sekta. So you may listen very attentively, very carefully. Mr. Daudi ametoka hapa, ile sekta yake inazalisha sana mabilionea. Kwa hiyo sikilize kwa makini sana. Halafu tutazungumzia point number 8, investing strategies. Kwenye kuwekeza, kwa nini unanunua hiki unaacha hiki? Kwa nini unafanya biashara unaoifanya ufanye biashara nyingine? Why? Kuna kitu ambacho cha tofauti unachotakiwa kukitumia katika mazingira tofauti chenye kuweza kukusaidia kutengeneza faida. Kwa tutapitia some strategies kutoka kwa wale maguru, alafu tutahitimisha. Baada ya hapo nitaonyesheni some few references, vitabu ambavyo nawashauri mvisome, Capitalist, Warren Buffett essays, na nini, nimevisoma kujifunza habari za biashara. Alafu nikajifunza mwalimu wa Warren Buffett alisoma vitabu gani, aliandaa vitabu gani. Anaitwa Benjamin Graham. Security Analysis, The Intelligent Investor. Security Analysis ilikubwa kama hivi, kama kitabu cha masomo ya kidini lakini Mungu alinijalia, alafu nikawasoma nao wengine hawa kina Napoleon Hill, Law of Success, lile dude kubwa namna hii, Think and Grow Rich, Dale Carnegie. Kila moja ana kitu cha ziada ambacho kikisoma kinakusaidia katika kukupanga vizuri, na watu wengine wengi wazuri. So hiyo ndio outline yetu. Kuna mahali pale niliacha swali, lakini nahitaji ulitafakari. Unapenda kuchambua kampuni gani ya biashara? Unapenda tuipitie kampuni gani ambayo ungetamani kujua habari zake? CRDB moja, ya pili Twiga Cement ya pili, ya tatu DSE ya 4, ya 5 TBL ya 6, Vodacom ya 7, Azam. Sawa, Azam tunaweza tukaichambua, lakini haiko kwenye stock exchange, kwa taarifa zake kuzipata sio rahisi. Ya 8 Jatu. Sawa, NMB. Sawa, basi mniruhusu nitapitia makampuni takribani kama 5 6, lakini nitafocus zaidi kwenye benki CRDB, nitafocus NMB, na nina sababu hizi nitakazozipitia sana. Ujue upande mwingine ninakushawishi, jaribu kutafakari kuweka pesa yako pale. Kwa wale ambao mnasema eti tusaidie kampuni gani tuwekeze, yani nikishasimama nikishaondoka usiniulize hilo swali tena. Zile ambazo kidogo naona ngoja kwanza sijaziweka. Introduction. Kiangalia hapa upande wako wa kulia, mara nyingi sana tumewahi kuwapeleka watu hospitali ama tumewahi kwenda hospitali. Ukifika hospitali, daktari anaanza na utaratibu wa kutaka kujua afya yako. Wewe unaitwa nani? Pole. Unaishi wapi? Anaanza kukueleza maswali. Niambie shida yako ni nini? Unajieleza. Mimi nasikia hapa panauma, hapa mafua ameanza kupiga siku 2 3, chafya haziachi kuisha na nini za Halafu kishamaliza kujieleza anakuambia nenda kupima maabara, si ndio? Unaenda maabara, halafu maabara pale wanachukua damu, wanachukua sijui nini na mambo mengine yale sitaki kuyataja hapa, mnayajua. Wanachekecha, halafu wanakuambia matokeo tayari. Unakuta kuna namba tu pale, namba hizi wewe kusoma ujui na mimi sijui, lakini madaktari wanajua. Halafu unachukua namba, unachukua x-ray, unachukua nini, lab examination. Okay? Halafu daktari anachukua maelezo, narrative, qualitative information. Halafu anachukua na statistics,
from lab, anachukua taarifa muhimu kutoka kwenye uchunguzi wa kimaabara na picha. Tunaita hiyo habari ya numbers, figures, statistics. Anachanganya hivi, anambia wewe una shida hii na matokeo yanaonyesha ya maabara hivi. Kwa hiyo hali yako sio nzuri sana, nenda tumia dawa hii na hii na hii, unaenda kutumia. Makampuni ya kibiashara kujua utendaji wao wa kazi kama ambayo mmeyapendekeza, yanaandika taarifa zake kwenye ripoti ya mwaka inaitwa annual report. Annual report ina contain narrative report, just like the way the medical doctor anavyo prescribe kuhusiana na maisha yako, your living style, tatizo lako. Halafu akishamaliza anaingia kwenye statistics, anaingia kwenye examination, anaingia kwenye mambo ya diagnosis, hizo vifaa vya maabara vya kuweza kutambua afya yako kiundani zaidi. Sasa hapa kwenye makampuni tunaingia kwenye kitu tunaita financial statements. Tunaanza kwenda kwenye maabara kuchunguza afya ya kampuni. Na kwenye financial statement kuna income statement, kuna statement of financial position or balance sheet, cash flow, halafu kuna statement of changes in equity, na kuna some notes ambazo zina support zile financial statement. Ukichanganya vitu viwili ndio unapata taarifa kamili ya kampuni. Kwa hiyo kampuni inakuwa na taarifa ya maelezo prescriptive bila kuwa na hesabu, halafu yanakuwa na taarifa aina ya pili ambayo ni taarifa ya fedha kutokana na hizi ripoti 5 nilizozitaja. Unapata wapi hizi taarifa? Unapata kupitia kwenye mtandao wa kampuni, company website. Ukienda CRDB Investors Relation utapata. Ukienda DSE utapata taarifa za makampuni yote DSE website. Kwa nimeonyesha hapo www.dsc.co.tz, alafu una click hapo unapata taarifa za makampuni yote. Sasa kama una laptop, get prepared, chomoe uwe nayo karibu. Alafu kama una simu, hakikisha unaanza kusearch yale makampuni ambayo tunatamani tuyapitie kwa pamoja. Lakini vile vile broker kama yupo ama financial analyst anaweza kukusaidia. Kuna broker humu ndani? Broker yote aliyekuja? Asante. Umetoka kampuni gani? Orbit. Asante. Kuna mwingine? Sawa. Kwa ukienda Orbit, na wenyewe huwa wana taarifa wanazoziandaa kuhusiana na utendaji wa makampuni. Kwa hiyo mimi huwa nasoma taarifa zao wakati mmoja huwa tuna exchange some notes, hasa hii miezi 6, alafu tunalinganisha wao wanasemaje, wao wameonaje, na mimi ninasemaje, nimeonaje. Basi huwa napitia taarifa zao, nazifurahia, ziko thara. So tunapotaka kuchambua makampuni, usichambue hisa, chambua kampuni unataka kununua hisa. Pale nimeandika don't analyze shares but analyze the business entity which you want to buy the share. Wengi utasikia nataka hisa hii, nataka hisa hii. Unaenda kuchambua kampuni inayouza hisa na uchambui hisa. Purpose, lengo, tunahitaji kuji-equip na knowledge. Knowledge ni elimu, unanisikiliza. Lakini tunataka kwenda beyond that. Tunataka kuwa na study za kazi, skills. Skills is experience on how to do something very well. Kwa nini? Because first we want to assess the financial health of different organization. Why? Because it will assist us in making investment decision. Sometimes if you want to lend money to financial institution, you need to review and analyze financial statements. So if you don't know how to read and interpret, it becomes difficult. Your role should be either to analyze the way we will be learning today, or let other people do for you, like Orbit, and then you read and you take decision based on the analysis which has been prepared by other people. Lugha najua ni mbili. Wewe, lengo la semina hii ni wewe uweze kwanza kupata elimu, lakini sio tu kupata elimu,
upate ujuzi wa jinsi ya kuchambua kampuni wewe kama wewe, na hapo ndipo nitakapojikita zaidi. Kwa nini? Hii itakusaidia kwa ajili ya kutathmini uzuri, ubora, afya ya kampuni unaotaka kuwekeza. UTT unawasikia wanasema tunawekeza kwenye hisa ama unawekeza kwenye bond, si ndio? Ama kwenye money market, wanaweka hela kwenye mabenki. Kuna jinsi wanachambua yale mabenki kabla hawajaweka pesa. One of my friend alikuwa na hela anataka kuweka benki, afu nikamuuliza anataka kuweka wapi, akaniambia benki fulani. Mimi nikachukua zile financial statement zao nikazipitia. Kuna indicator moja tunaitaga loan deposit ratio. Sawa? Benki yoyote nzuri inatakiwa isitoe mikopo mingi kuliko amana walizonazo. Ile loan deposit ratio tu nikaona inakaribia 100%. Nikamwambia hapa benki hii nasikia siku si nyingi imekuwa chini ya usimamizi wa jamaa wale. Wewe bwana unajuaje hao ndio wanalipa riba kubwa? Nikamwambia be careful. Sooner or later. Siku nyingi hazikupita tukasikia benki hii imekuwa chini ya usimamizi wa regulator. Akaniambia hivi ulijuaje? Hakuna uchawi. You just deal with the numbers. Period. Kuna mahali ambapo kila baada ya miezi mitatu wanavotoa taarifa zao za utendaji, kuna ratio inaitwa loan deposit ratio, na assess liquidity ya benki. Unaangalia ile, ukiona tu imekaribia na imevuka 100%, wewe kidogo mwangalifu. Ukiona imeshuka iko kwenye 70%, 60%, ujue it's a healthy bank, ina uwezo wa kukopesha watu na kutengeneza faida zaidi, na ina liquidity. Watu wakitaka pesa wanaweza kuzipata pesa. So tunataka kujifunza vizuri habari hizo, na wewe jukumu lako na wajibu wako ni nini? Ni mbili tu. Moja, kujifunza kwa ajili ya kuhakikisha wewe mwenyewe unakokotoa na kujua kampuni nzuri na kampuni ambayo pengine sio nzuri. Lakini pili, kama hutaki kujifunza, basi jifunze kusoma zile taarifa za watu ambao wameshafanya mahesabu. Point number 3, investing decisions. Maamuzi makubwa manne kwenye masuala ya uwekezaji. Kwanza, unaweza ukanunua hisa ama biashara. Tunachambua ili tununue, ama tunachambua sehemu ya pili ili tuuze. Ya tatu, ili tushikilie bila kuuza, kwa sababu tunashindwa kuuza kwa sababu tunahisi pengine itaongezeka thamani. So you hold your investment, you hold your business. Ya nne, ambayo siitamani sana, ni ile umekaa ufanyi chochote. We ununui wala huuzi, upo kama haupo tu. Hununui, uuzi, how do you make money? Ni ngumu. Kwa hiyo tunahitaji tufanye haya maamuzi, na kwa kiasi tutaweza. Sehemu ya 4, jinsi gani ya kuchambua biashara ama makampuni. Wengine wanasema tunachambua hisa. Kitu chochote unachokifanya, iwe ni biashara, iwe ni uwekezaji, iwe ni kwenye masuala ya fedha, kuna njia kubwa 3 za uchambuzi. Njia ya kwanza tunaita fundamental analysis, kuchambua mambo ya kimsingi kuhusiana na ubora na umahiri wa biashara. Hapa tunaangalia qualitative and quantitative. Tunaangalia taarifa kama daktari anapokuuliza unaitwa nani, habari yako, unaishi wapi, ulipata tatizo gani. Zile ni qualitative information, ni taarifa ambazo hazina hesabu. Halafu baadaye daktari anakuambia twende maabara. Akitoka kule maabara wanaanza kukuletea sasa taarifa ambazo unaona kama zina namba, zile ndio tunaita quantitative information. Njia ya pili ni inaitwa technical analysis, kuchambua biashara kutokana na mwenendo wa bei. Kwa mfano, sasa hivi viwanja vimepanda vimeshuka, nyumba zimepanda zimeshuka, vipande vimepanda vimeshuka, hisa zimepanda zimeshuka. Okay. Utanunua ununui? Unanunua unauza? Unanunua kwa sababu bei imeshuka. Sawa, sasa hizo up and down
ndio tunaziita technical analysis. Unachambua biashara kutokana na mwenendo wa bei. Mheshimiwa pale ndugu yangu Daudi alipokuja hapa amesema ilipofika mwaka fulani aliamua kuchukua hela zake zote kuzipeleka kwenye bondi. Aliona upande huu mwingine wa biashara mambo hayaendi. Bondi jana mlishiriki? Mlishiriki eh? Bei ilikuwaje? 102. Mlishinda mkushinda? Sasa ukiona unachambua bondi unajiuliza bei, ndio mko kwenye technical analysis. Halafu kuna uchambuzi wa tatu wa biashara, unaangalia zaidi hisia na mihemko. Mimi sipendi bondi. Upendi bondi ndio kisha chambua hapo bondi. Kamaliza. Mwingine utamsikia hisa. Anakwambia inapanda, inashuka, inapanda, inashuka, sizielewi. Kaelezea hisia zake, halafu akaelezea na bei. Kwa yeye uchambuzi wake wa biashara umeishia kwenye bei na pressure anayoipata ikipanda ni kama vile anasikia utumbo unacheza namna hii. Siku moja tulipanda mdege mmoja hivi, alafu juu kule ukaona tikisika digi. Ukitikisika vile unajisikia kidogo uncomfortable. Na unamsikia rubani anasema funga mkanda tena japo mko kule juu. Basi mimi najiulizaga hivi logic ya kufunga mkanda ni nini? Maana likitikisika likimwagika limemwagika pale. Unamkanda. Lakini inakupa some element of uncomfortability. Inapanda, inashuka, inapanda, inashuka. Lakini ndio mnaenda ghafla unasikia ndege limetua, mambo salama. Basi wakati wa kuruka na wakati wa kutua ndio inakuwaga na shida. Kwa hiyo pale kuna swala la hisia zaidi. Mwingine utasikia biashara, yani biashara mimi naonaga kama utapeli. Unajua huyu amechambua biashara lakini on the ground of sentiment. So hizo ndio njia kubwa tatu. Sasa niwapeni mifano miwili tu. Juzi mlisikia yule anaitwa Zuckerberg, utajiri wake ulishuka kwa bilioni 7 dola bilioni 7 kwa sababu mtandao ulicheza kidogo. Hivi kama tunachambua ile mtandao kutokukaa vizuri, WhatsApp zikagoma, Facebook zikagoma, ile ni fundamental, ni technical, ni sentiment? Kilichosababisha mambo yakawa vile, wote tumekosa mtandao, wote hatuko kwenye Facebook. Unajaribu kutuma haikubali. Nataka kupima pale kama mmeelewa. Hivi ile ni fundamental, ni technical, ni sentiment? Fundamental. Thank you. Ni jambo la msingi lilotokea ambalo limeathiri utendaji wa kazi. Kwa hiyo hawapati pesa, hawawezi kufacilitate mawasiliano, wanapoteza sifa na heshima. Matokeo yake thamani ya hisa za yule mheshimiwa anazozishikilia zilishuka kwa dola bilioni 7. Sawa. Mliwahi kuona ile juzi hapa mheshimiwa yule mchezaji bora duniani Ronaldo alikuwa ameitwa hivi kwenye press, halafu kwa kuna Coca-Cola pale mbele, akachukua ile chupa Coca-Cola akaiweka pembeni namna hii, halafu kesho yake tukasikia bei ya Coca-Cola imeshuka duniani, bei ya hisa. Ile ni fundamental, technical, sentiment? Thank you very much. Ni sentiment. Yeye kitendo cha kuweka Coca-Cola pembeni, hivi Coca-Cola imepungua ubora? Hivi wanaokunywa kiu kimeisha? Sasa kwa nini bei ilishuka? Ni wale watu ambao Ronaldo ameweka pembeni, lazima kuna kitu pale.
So hiyo ndio sentiment. Kwa hiyo wewe kama ni mchambuzi wa biashara, mchambuzi wa vitega uchumi, uwe very careful. Ile taarifa unayopewa, is it fundamental? Is it technical? Is it sentimental? Bas. Halafu unachotakiwa kukifanya, nitakielezea hapo mbele kidogo. Focus on fundamental. Control your sentiments, control your emotions, control your reactions, and observe the price trend for the sake of making capital gain profit. Narudia tena kwa Kiswahili. Unachotakiwa kukifanya ili utengeneze faida ni wewe kuhakikisha unazingatia na kujali mambo ya muhimu, fundamental, huku ukidhibiti hisia na miemko yako, sentiment, wakati ukiangalia bei kwenye soko na biashara unayoifanya ili uweze kutengeneza faida, technical. Point clear? Twende kwenye test. Sasa nataka kupima hizi idea kama zimekaa vizuri. Scenario number 1. Biashara imetengeneza faida. Fundamental, technical, sentiment. Mimi nitakuelezea kitu alafu unatakiwa unijibu kama ni fundamental, technical ama sentiment, kwa sababu kazi niliopewa na waandaaji wameniambia hakikisha tunaelewa jinsi ya kuzichambua biashara tuweze kufanya wenyewe uchambuzi. Sawa? Okay? So scenario number 1, biashara imetengeneza faida. Ni fundamental, ni technical, ni sentiment. Wengine wanasema fundamental, wengine wanasema technical. Haya. Kwa sababu imetengeneza faida, bei imepanda, maybe bei ya hisa ya hiyo biashara imepanda. Fundamental, technical, sentiment. Wale wawekezaji wanajisikia vizuri na burudani kwa sababu wanamiliki hiyo biashara. Sentiment. Okay. Sawa. Kampuni, scenario namba 4. Kampuni imetangaza kwenye umma, tunataka kwenda kujaribu kutafuta mafuta. Fundamental, technical, sentiment. Kwa sababu hiyo tu ya kutaka kwenda kutafuta mafuta, bei imepanda. Walivyotafuta mafuta, hakuna kitu walichokigundua walivyoenda kupiga picha ardhini. Ile ni fundamental, ni sentiment? Fundamental, technical. Wale watu waliowekeza kwa sababu tu kampuni imesema tunataka kwenda kuangalia kama kuna mafuta kule, wale walifanya uamuzi kwa kuangalia fundamental information ama waliangalia sentiment? Ndio nyinyi mliowekeza kule. Waliposema tunataka kwenda kupiga picha, kuangalia tu hali ya mazingira pale kama kuna mafuta, watu wakakurupuka huko, naenda kununua IPO, naenda kununua IPO. Sentiment my friend, hisia tu. Unapenda mafuta na umesikia kwamba watu wakiwekeza kwenye mafuta wanapata pesa, lakini hawajawahi kuwa hata na ramani ya miamba ya pale mahali ambapo wanaenda. Ni news tu wamezitangaza tu kwenye gazeti. So you need to be extraordinary careful. Ukisikia kampuni inasema tunatarajia, hivi ni fundamental, ni technical, ni sentiment? Kwa hiyo be careful with future language. Ukisikia kampuni inasema we made profit, we controlled costs, we earned significant market share, hii ni past language.
ni fundamental, technical, sentiment? Haya. Ronaldo kaondoka ile klabu alikuwa anacheza ile Juventus. Ile ni fundamental, technical, sentiment? Kaondoka kwenye ile klabu, alafu bei za hisa zikashuka. Sawa sawa. So unahitaji kujiuliza uhusiano wa hivi vitu. Wakati mwingine unaona kama vinaingiliana, lakini ukichunguza kiundani kuna kitu mule ndani. Ronaldo alipojiunga na ile klabu, nafikiri makusanyo ya mauzo ya jezi siku ama wiki ya kwanza ilikuwa ni zaidi ya bei ya kumnunua Ronaldo. Kwa hiyo pale kuna mziki wa fundamento, akiwepo mna uhakika wa mabao. Hayupo kama juzi hakumchezesha ile mechi sijui na Everton sijui na nini ile wakamweka pembeni sijui mambo yakaribika. Haya, twende point number 6. How do you analyze business qualitatively? There are two ways of analyzing business. Kuna qualitative na kuna quantitative. Kwa hiyo hapa nataka mimi na wewe tusikilizane kwa makini, kwa sababu ni eneo nyeti na ni eneo zuri sana. Na baadhi yenu mlikuwa mnanipigia simu, sisi naomba tusaidie kwenye biashara zetu, nikwambia ni njoni hapa. Na wengine niliwaambia ukisikia nazungumza how to analyze business qualitatively, pay attention. Kwa hiyo hapa tukitoka tena usianze kuniuliza nataka unisaidie kwenye biashara yangu. Sikiliza hapa kwa makini. Kuna vigezo vingi, lakini baadhi nitavizungumza hapa alafu nitatoa mifano. Cha kwanza ni biashara gani? Cha pili sekta gani? Tatu au useme hapa nimeandika kwenye notes 2, product au service unazozitoa. Unauza bidhaa ama unatoa huduma gani? Halafu muundo wa biashara yako kwenye kutengeneza faida ukoje, business model. Pricing, bei zako unawekaje kwenye bidhaa ili kuhakikisha kwamba unapata faida. Je, biashara yako inahitaji mtaji mkubwa wa mitambo ama yenyewe inahitaji rasilimali watu zaidi, capital or labor intensive? Halafu 6, ushindani ukoje, competition. 7, economies of scale. Je, una uwezo wa kuzalisha vitu vingi kwa gharama nafuu kuliko kuzalisha vitu vichache kwa gharama kubwa? Kwa sababu kuna baadhi ya gharama huwa ziko juu, tunaita fixed cost, hazina tabia ya kubadilika ndani ya kipindi cha muda mfupi. 8, road toll. Road toll nitaielezea. Road toll simply mean the success of other businesses and other people depend on your products. Narudia tena. The success of other people and businesses depend on your product and services. If they don't depend on your product and services, if they have an alternative, it means your business is not a road toll. Mmewahi kwenda Mlimani City? Mmewahi kwenda airport? Kuna kile kibao ukiingia kile cha kuzuia kile magari pale kama kimkono hivi. Halafu ukibonyeza kimashine kile kibao kinafunguka namna hii unapita. Ile ndio road toll. Mmeielewa? Ili wewe uingie Mlimani City ni lazima upite kwenye kile kibao kama unapita na gari. Hujapita kwenye kibao, hujaingia Mlimani City. Na ukiingia tu afu imekutoka. Ukiingia tu afu imekutoka. Ukiingia tu afu imekutoka. Ukipata biashara ambayo ili watu wafanikiwe kwenye maisha yao na biashara zao lazima watumie bidhaa zako, you have a road toll business. Point clear? Uliwahi kujiuliza kwa nini Mheshimiwa Mengi, Mheshimiwa Bakresa na wengineo, kwa nini wana vituo vya televisheni? Uliwahi kujiuliza? It's a road toll. The success of your business depend on their services for the public to know your products and services. Huwezi wewe kujulikana unauza nini bila kutumia vyombo vya habari. Period. Ili wewe uishi unahitaji maji. Uliwahi kujiuliza kwa nini hao wakubwa wote wanauzaga maji? Your survival
depend on water. Madaktari wanasema sijui 60% ya mwili wetu una maji asilimia ngapi? 70. Ili wewe uishi unahitaji maji. Kwa hiyo mimi nikiweka maji hapa, kama ni Kilimanjaro sijui ni nani anayauza, kama ni Ohai sijui nani anayauza, ama yale mengine sijui nani anayauza. Ili wewe uishi lazima unywe maji. So I have a road toll business. Point clear. Business yako unaoirun wewe ni road toll. Pale Mlimani City limeona jamaa moja sijui akujua yule, yani anaona gari limepita la mbele naye akaunganisha. Kile kidude kimerudi akakifiatua, alafu baadaye anauza vipi? Anaambia wewe umekigonga hiki. Hakujua, yeye alichojua kikifunguka kimefunguka kwa magari yote, kumbe ni gari moja tu. Sasa isije ikawa na wewe unaishi hivyo, kumbe unatuletea majanga na ajali. Monopoly. Je, biashara yako ina some element ya ukiritimba ambapo una uwezo wa kucontrol watu wanaoingia kwenye hiyo biashara? Lock-in strategy namba 10. Lock-in strategy, it means mteja akitumia bidhaa yako anaweza kubakia na wewe kwa muda mrefu, na unaweza kumuongezea bei kidogo bila yeye kuchomoka. Kwa mfano hivi, mtu akianza kuvuta sigara hivi, huwa anaweza kuchomoka tena, ama inakuwa kama umemfunga vile. Akianza kuvuta kile cha TBL kile anakinywa anaongeza kila siku TBL, anaweza kuchomoka mule? Sina uhakika. Inawezekana. Inawezekana. Kuna benki moja katika hizi tutakazozipitia yenyewe ilikuwa ina ATM card. Zile ATM card huwezi kutumia kwenye mashine ya benki nyingine. Mnaikumbuka hiyo benki? Na ndio benki kubwa yenye wateja wengi wadogo Tanzania. Mpaka baadaye walipoamua kuifungua, alafu wanacharge at a premium. Ukienda kwenye mashine nyingine tunakudunga fee kubwa zaidi kuliko ukitumia mashine yetu. That is a lock-in strategy. Anakufungia mule ndani. Ukinunua tona, umenunua printer ya namna fulani, hivi unawezaje kwenda kuchukua tona aina yoyote ukaweka kwenye ile printer? Huwezi. Kwa nini? Business wise ndio ile pale. Ukinunua tu printer yangu nitakukamata kwenye tona. Kwa printer bei yake kidogo nafuu, nenda kaguse tona, unasikia mziki mzito. Mbona hii tona bei yake kubwa? There is a lock-in strategy somewhere that when you just buy their product umenasa ndani. Alafu kuna nyingine lockout strategy. Lockout, it means you push out your competitors wasiweze kukufikia. Kwa hiyo how do you lock them out? Unaweka patent right. Wakati mwingine unahakikisha unaingia kwenye biashara ambayo serikali imesema hii kitu hii ni hatari, tunawaruhusu watu wachache. Wewe kupita ukakuta kuna maduka ya silaha huko barabarani huko, tunauza bunduki. Hamna hayo maduka, liko moja tu pale. Ama ukasikia bwana tunataka kuanzisha kiwanda cha sigara. Kiwanda cha sigara tunakijua tu kimoja. Kwa nini? Kuna lockout strategy kutokana na negative consequences za swala la sigara. Ya 12 governance, unaangalia management. Ya 13 unaangalia number of clients, unaangalia environment, unaangalia market share ambayo hiyo biashara inayo, then unaangalia past years performance. Namba 18, hii ngumu lakini nimejifunza kwa Warren Buffett na nimejifunza kwa Dangote. Ukipata biashara yenye bidhaa ambayo inafanana katika mazingira ya shule kama vile ice cream, badala ya kuuza daftari, umepata biashara nzuri. Yani ile ice cream ile akichukua mwanafunzi anapiga imeisha, alafu kiu kimerudi tena. Sasa wewe unaenda shule unauza daftari, ndugu yangu. Foko haya. Kaanza nalo darasa la kwanza, amiamia nalo darasa la pili. Alafu unasema mtaji unakata kweli, mtaji unakata. Wewe
What type of product are you selling, my friend? Inatakiwa uuze kitu ambacho mtu akikitumia kinaisha pale pale, halafu anakihitaji tena. Pale ndo nasikia pesa inazunguka, pesa inazunguka. Kwa mimi nikiwasikilizaga watu naambia, hey, unauza nini? Ananielezea ili daftari. Ulishikumona mtu anauza kuna lile kaangio la vitumbua lile, halafu kuna vitumbua. Yule anauza kitumbua, yani akiuza tu kimetoka, ameuza kimetoka. Yule anauza kaangio. Mama anauza kaangio mpaka anaozesha mtoto, kaangio halijatoboka hata sehemu moja. Check what you are selling. Hii kuna kitabu kimoja pale cha Dangote nimekuja nacho. Chukua kile kitabu, kitakusaidia 10 commandments on money. Mimi nafikiri kama ningepewa nafasi ya kubadilisha tatu ningesema 10 commandments on business. Ameelezea mambo makubwa 10 ya kuzingatia. Ukipewa kwa mfano unatakiwa kuuza gesi. Alafu unatakiwa kuuza ule mtungi wa gesi ule. Wewe unachagua nini pale? Kuuza tairi ama kuuza rim la tairi lile chuma? Tairi. Wewe kwa nini unauza rim? Ulishawahi kumuona mtu aliyebadilisha rim zaidi ya watu tu wanaotaka kuwa na sports rim? Dawa ya mswaki ni dawa ya mswaki, dawa ya meno? Dawa ya meno. Dawa ya meno mnaijua ile pale. Ukipata biashara yenye tabia ya dawa ya meno, ukikamua tu piap haiwezi kurudi. You got a best business. Ulishawahi kumwona mtu amekamua ile afakisa, nimekamua nyingi, ngoja nirudishe humu kwenye nani, ngoja nirudishe. Huwezi. Yani ikitoka ile pia ndio imetoka tena. Kwa hiyo hii ndio Warren Buffett alikuwa anaizungumzia. Toothpaste product. Kwa hiyo angalia biashara zenye kufanya vizuri sana, ndio kama hivyo. Umesikia TBL ile ukishafungua tu kifuniko unaweza ukarudisha tena. Ukishachukua kile cha kuvuta hivyo unaweza ukarudisha tena? Uwezi. Mwenye umetuma M-Pesa, nimekosea namba, inarudi hiyo. Yule jamaa wa pili tunasikia kazima simu baada ya kutoa pesa. Hii concept iko clear. Sasa kwenye kuchambua biashara, we begin with qualitative analysis with these characteristics before you move into numbers. If the business is well positioned fundamentally based on the qualitative analysis, sometimes it is called competitive advantage, wengine wanaita economic mode, then that business will be able to generate sufficient amount of cash flow and profit. Kama biashara haina sifa hizi, haisimami kisawasawa, itakuwa na lega na kuyumba. Point clear? Sawa, tuna move. Njia ya 7 ya kuchambua biashara. Njia ya pili ya kuchambua biashara, ambapo hapa kwenye notes ni point number 7. Unachambua biashara quantitative, statistically, financially. Na hapa mara nyingi tunaongelea financial ratios on profit, on liquidity, on loans, on investment, on cash flow, efficiency. Na some of the industries ina some specific indicators, kama benki watakwambia kuna capital adequacy, kuna management, kuna earning ratios na vitu vingine. So though tutafocus hapa, hamu yangu na kiu yangu, you must understand this first.
Sasa kabla sijaenda kwenye numbers, naomba tupitie hapa kidogo. Tuchague biashara moja, halafu mimi nitaanza kuiprescribe. Biashara gani mnapenda tuichambue hapa? Halafu nitaanza kuizungumzia based on what I have written. Biashara gani? Biashara yangu kwenye hizi kampuni ambazo ziko maybe listed, kwa sababu ndio tutakazozichambua. Halafu wewe utafanya yangu. CRDB. Okay. So here we go. CRDB. Kwa nitazungumza 1 to 18. Nitajitahidi. CRDB is a bank related business. The industry is the bank. Product and services they are offering, loan and other financial services. Model or processes, they offer loan at an interest. So pricing nimeshazungumza ni interest. Capital labor intensive, it is a digital business with perhaps large infrastructural investment, but the labor tend to be relatively smaller depending on the branch, but also depending with the technology. Competition, the main competitor is NMB. NMB perhaps have much more market share on the retail banking. CRDB much more share on the corporate banking. Economies of scale, both banks, CRDB and NMB, have a good number of clients, thousands. Road toll, sikiliza kwenye road toll. Initially, most of the civil servants, they were banking with one bank. Wherever they were supposed to bank with that bank. Sitaki kuitaja, mnaijua, si ndio? Kwa ile ilikuwa nawapa wale advantage. Lock-in strategy, sikumbuki. Lakini wale wengine nawakumbuka. Walikuwa wana lock-in strategy government employees, walikuwa na lock-in strategy kwenye ATM card, you can't use them anywhere. Lockout strategy, I mean, based on their muscles, they could price their loan at a very small price and hence get more customers. Governance, they have a very good board under the leadership of Mr. Mwenyekiti wa bodi, nani huyo? Nani? Ali Lai, ya Mr. Lai, namfahamu yule bwana, mzuri sana. And the management is under the leadership of Mr. Abdul Majid, the CEO of the year. They have nearly 3,400. The operating environment for the bank apparently seems to be quite good. Most recently, the government have decided to give nearly 1 trillion shillings passing through the banks. 1 trillion. Uliwahi kujiuliza mziki wake utakuwaje wa faida kwa nyaya mabenki with trilioni hizi tuko naongelea wiki nzima? Very good branches, network. It's a market share, I think it go around maybe 30-40 of the market share. They have excellent performance for the past 5 years. And whenever you use their product, I mean, you will be charged some fair amount of money, including loan, like just toothpaste. Yep, mkopo umetoka. Usipolipa, tutakamata kile kitu ulicho nacho. Is it clear? Sasa ukiona biashara haimbi, unauza nini bwana? Mimi mpaka nikuone, it's very complex. Unajua utapeli. It should be as easier kama hivi tunavyoongea. Point clear? Sasa utafanya hivyo kwa biashara nyingine wewe. Muda utaturuhusu. So, we go to the analysis. Na hapa nitahitaji uwe makini kwa sababu hizi indicators zitakusaidia ama ununue hisa za hii biashara, ama uuze, ama uholdi,
ama sitamani ukae mtu usiyefanya kitu. The first quantitative indicator, the first financial ratio which we are looking at before we make any investment decision is based on the profit. You ask yourself, is this business making profit? The indicator is called return on equity. Return on equity means how much profit for every 100 shilling is this company making. If I put 100 shilling, how much am I going to get in terms of return? So hapa nitahitaji unisaidie. Kama una laptop, angalia annual report. Kama una simu, Google annual report. Annual report ya kampuni ya simenti mlioitamka, alafu annual report ya benki mlioitamka CRDB, alafu annual report ya benki ya NMB. Wewe tafute tu. Mimi I'll just give you 1 minute. 2020 annual report 2020 ya haya makampuni. Halafu ukishafungua hapo, nitakupeleka kwa wale wa benki CRDB, utaangalia ukurasa wa 143, ndio ukurasa utakaoanza nao. Annual report CRDB, annual report 2020. Utakupa 2020 figure na 2019. CRDB nafikiri ni ukurasa wa 143. Halafu NMB, sasa nahitaji tujipange, tujue CRDB wapi, NMB wapi, Twiga Cement wapi, ili tukienda hapa nikaonyesheni inakuwa ni much more easier. Nani anapenda CRDB? Asante. Kwa hiyo fungua annual report ya CRDB. NMB, sawa. Kwa hiyo nikisema NMB, nyinyi mnaangalia, nafikiri ni ukurasa 111. Ukurasa wa 111 kwenye ile PDF file ambayo ipo kwenye mtandao wa mawapi. Halafu Twiga Cement. Nani anapenda Twiga Cement? Twiga Cement, na uwe na kompyuta ama simu. Twiga Cement mtafungua ukurasa wa 47, nafikiri uko pale. 47, 48 mpaka 50. Haya. TCC, Tanzania Cigarette. Nani anapenda kufungua peji ya Tanzania Cigarette? Jamani, Tanzania Cigarette ile inafanana na toothpaste. Ukipiga tu chui, uweze kusema sigara hii imewahi kuisha mapema, ngoja nirudishe. Ishaondoka hiyo, inabidi ukanunue nyingine. TCC. TCC. Okay. Kwa hiyo naomba ukusaidie TCC. Kwenye TCC ukurasa 49, nafikiri 50 na 52. Tunaanza ukurasa 49. Halafu TBL ukurasa wa 28. TBL, nani atatusaidia kufocus kwenye TBL? Asante. Okay, TBL. So nitarudia tena kidogo hapa. Indicator ya kwanza tunayoiangalia ni kuhusu faida. Je, kampuni inatengeneza faida? Katika kila shilingi 100 ambayo unaiweka kwenye hii biashara ama hii kampuni, ina uwezo wa kukupa faida kiasi gani, sawa na asilimia ngapi ya mtaji wako? Na ukiangalia hapa, wale ambao mmeweza kufika kwenye hizo peji, sawa, basi kama umefika kwenye hiyo peji vizuri, tuangalie Twiga Cement. Nani ame Twiga? Twiga Cement December 2020, ukiangalia net profit yao waliripoti kiasi gani?
59 million ndio ile pale. Ile sio 59 million, ni 59 billion. Okay? 59 billion. Thank you very much. Halafu nenda kwenye next page, kuna statement of financial position ama balance sheet. Utasoma pale wameandika equity, total asset minus total liability, lakini pale imeshaandikwa kabisa total equity ni kiasi gani. Mtaji wa kampuni ya Twiga, ukinunua hisa, hela zinaenda, kwa mfano mlionunua Jatu, hela zimeenda kwenye kampuni ya Jatu, zile pesa ndio inaitwa equity, ndio mtaji ambao wameupata kwa kuuza hisa kwa wananchi na mtaji walioanza nao. Total equity 231 ndio ile pale, sawa, 231 billion. Brother kule nyuma Twiga, wewe ni CRDB wewe ni MB, sawa, vizuri. Hizi ni 2019 Okay, thank you kwa kunisaidia. Ni 2019. So hizi ni za 2019. 2019 wametengeneza, ukichukua 59 ukigawanya kwa 231 billion ni sawasawa na 26%. Katika kila shilingi 100 ya mtaji equity iliyowekezwa imeweza kuleta faida ya 26%. So pale tutarekebisha kidogo, mtanisaidia, ni 2019. Sawa? Nimeambiwa ni 2019. Sawa Thank you. The rule of thumb here, niko tempted kurudi huku, kumbe mashine ni hapa. Pale utaweka December 2019. If the return on equity, if the company is able to generate profit from its capital which is more than the amount you will receive from the government paper such as treasury bond of 10 years for long-term business equivalent to 11.44%, then the company is doing well. If the return on equity for long-term business is less than a benchmark of 10 years bond, then the company is not doing well. Kwa Kiswahili, kama faida kwa kila shilingi 100 iliyowekezwa kwenye mtaji ni zaidi ya faida unayoipata kwenye hati fungani ya serikali ya miaka 10, ambayo hati fungani ya serikali ya miaka 10 inakulipa 11.44%, hiyo kampuni inafanya vizuri as long as faida yake ukigawanya kwa mtaji ni zaidi ya 11.44%. Ikiwa inatengeneza faida chini ya hapo, kafunge kampuni, kaweke pesa zako kwenye bond. Kuna shanga mimi faida pale kama 5%, 7%. Wewe kwani usifunge tu ndugu yangu? Unaamka asubuhi, unapambana huku, mara TRA, mara mzigo huku, mara magari yameharibika, mara nini. Funga, kaweke kwenye treasury bond aliyotuambia Bwana Daudi. Sorry sikuhudhuria vipindi vilivyopita kwa sababu nilikuwa committed kwenye other assignment. Ama kaweke UTT, wanakulipa 12% mpaka 15%, kaweke kule, hakuna haso, it's a free money. Lakini kama biashara yako ni ile unafanya mara moja na kuacha na inakulipa chini ya treasury bill, treasury bill sasa hivi inalipa return ya 3.6%, kaweke kwenye treasury bill. But this one sijui, yule bwana pale amezungumza inflation rate ni asilimia ngapi sasa hivi? 3.5 treasury bill. Nilikuwa nimepata hii 3.6. So be careful, weka hela nyingi pengine kumenye mahali ambapo wanakupa good return. So twende kwenye benki C, benki CRDB. Okay,
Kwa upande wa Twiga, labda naweza nikamalizia hapa. Kama ukisearch ukapata annual statement ya mwaka huu, ile ya miezi 6 up to June. Okay? June. Unachukua ile half year profit, January June profit. Mbona nakimbilia huko wakati mambo yako hapa? Unachukua January June profit, utapata takriban nafikiri kwenye around milioni 46. Sawa? Hiyo milioni 46, kwa sababu hii indicator na pima faida ya mwaka, una estimate kwa mwaka mzima, unaizidisha mara 2. Ukizidisha mara 2 ndio utapata ile milioni 92, halafu unaigawanya kwa equity. Sawa? Total asset minus total liability ambao ni bilioni 230 inakupa 40%. Kwa hiyo unaona wali move kutoka huku 2019 imeenda mpaka sasa hivi inakuwa estimated inaweza ikafikia 40%. Kila shilingi 100 ina uwezo wa kuzalisha shilingi 40 kama faida. Kampuni ya sementi ya Twiga ndio hii hapa. So you ask yourself, is this below treasury bond? Yes, fine. Let's move on. CRDB Bank, December 2020, faida CRDB wako wapi? Sawa. Imesema kiasi gani? 165 billion. Asante. Mtaji wa CRDB ni equity yao ni kiasi gani? Milioni 100. Sasa hivi nina account milioni 250. Period. Hii bei bado ni ndogo. It's fundamental. We are dealing with the numbers. We are dealing with the profit. Hiyo hapo, earning per share. So just go. Then NMB. NMB unaona kama vile bei ya ikui, lakini growth rate ya profit yake ni superb. Super. Wanawaacha wengine karibuni kwa bilioni 30, bilioni 50. Naona pale hao wametengeneza bilioni 165 2020. Hao wamepiga bilioni 210. Wale pale watapiga bilioni 270. Hawa hapa wanaweza wakapiga bilioni 180. So is this point clear? You buy CRDB because it is cheap. You buy NMB because it is cheap, but also it has a potential of growth because the profitability growth is higher, period. Hapa kuna kitu kigumu unasema, yani hapa ni kama vile unanena kwa lugha. Haya, basi hivi vinavyofuata ni vyepesi zaidi. So, tunaenda kwenye point ya 3. The company is making profit. Kipengele cha kwanza. Is it cheap or expensive to buy at that share price? Kipengele cha pili. Cha 3 sasa ndio hiki hapa, value. What I am buying, is it at a discount? Is it at a premium? Or is it at a par? Narudia kwa Kiswahili. Hii kampuni ninayonunua thamani yake ni kiasi gani kwa kila hisa kwa bei ninayolipa? Ndio kigezo tunachokiangalia. Kama thamani ya hisa ni kubwa, bei ya hisa ni ndogo, ninanunua kitu chenye thamani kubwa kwa bei ndogo. Ni sawa? Kama thamani ya hisa ni ndogo, bei ya hisa ni kubwa, nikinunua ninanunua kwa kulipa hela nyingi kwenye kitu chenye thamani ndogo. Kwa hiyo kwenye hii value price ratio, the formula is you take total equity or shareholders funds, you divide by the number of shares, unapata value. Sasa hapa nimefanya hesabu. Okay? Twende kwenye simenti. Simenti
alafu twende benki CRDB, twende benki NMB, utagundua kwamba Tanzania tuna mambo mazuri sana. Simenti, mnakumbuka ile figure ya equity total asset minus total liability imeandikwa kwenye kile kitabu chenu kwenye balance sheet, ilikuwa ni 231 bilioni, ni sawa? Unagawanya kwa idadi ya hisa milioni 179, unapata thamani ya kila hisa ni 1287 hisa ya Twiga. Thamani hii unailipia kwa shilingi 3600. Thamani ya 1200 unalipia 3600, sawa sawa na 36%. Twende benki C. Benki C total equity yake 2019 mliniambia ni sawa sawa na trilioni 1,10,000. Iliuza hisa bilioni 2.6. Ukigawanya unapata kila hisa moja ina thamani ya shilingi 387. 387 unaruhusiwa kuinunua kwa shilingi 250, lakini bei ya jana amesema 240 240 250. Hebu angalieni kwenye mtandao wa DSE 240, sawa. Kwa hiyo ile asilimia ni karibuni ni zaidi ya asilimia 155. Kitu chenye thamani kubwa unakinunua kwa bei ndogo. Kitu chenye thamani ya shilingi 387 mwaka uliopita watu walikuwa wanaweza kununua kwa shilingi 250. So twende kwa mwaka huu sasa. Kwa mwaka huu CRDB equity yao, thamani ya kampuni kwenye balance sheet yao ilikuwa ni trilioni 1.36. Idadi ya hisa zile, thamani ya kila hisa shilingi 397. 397 unainunua kwa shilingi 240. Unaionaje hiyo? Nzuri. Unanunua, unauza. Sawa. Twende NMB. NMB ukiangalia kwenye kile kitabu, ile figure ya juu F equity given, you don't need to compute, you just pick it, unasoma hoop, unaipaste pale. Idadi ya hisa uzouza milioni 500. Thamani ya kila hisa moja ni shilingi 2262. Bei ya hisa 2300 mwaka uliopita 40, sawa sawa na 97%, lakini sasa hivi thamani imeongezeka 2396, bei ya hisa shilingi 2240. Kwa hiyo thamani ni sawa sawa na 107% ya bei. So Warren Buffett alisema price is what you pay, value is what you get. Kwa kutumia takwimu hizi, hisa ipi ambayo iko undervalued, ina value kubwa lakini price yake ni ndogo? Inafuatiwa na, ukilisikia kampuni linajirudia linatamkwa, ndugu yangu, usije ukafikia nimekuja kupoteza muda. Mimi sijaja kupoteza muda. Just take action. Nani hana shilingi 240 hapo? 240 hana. 240 hana. Soko la hisa linahitaji ununue minimum shares 10 shares. Kwa hiyo huna shilingi 2400. 2400 huna. Hamna But how many people bought CRDB shares? Sasa ombi langu moja tu, nenda kanunue. Utaki CRDB, NMB ile pale. Thamani ya hisa ya NMB mpaka tukifikia mwisho wa mwaka kwa kuangalia utendaji wao inaweza kuwa 2396. Bei yake ni 2200. Thamani bado ni kubwa, ndio maana ule mzani pale umechorwa. Uzito uko kwenye thamani, uzito uko kwenye bei, kwenye ule mzani. Thamani, something of high value, you are getting it at a very low price. Fikiria unaenda kukuta dhahabu, halafu unaambiwa bei ya kutupa. Hivi utanunua ama utauza?
then buy. Upendi CRDB, basi kanunue NMB tukujue uko serious. Upendi NMB, kanunue basi CRDB, ama sentiment bado zimeshikilia. Hii hapa kidogo unainunua ete premium. Kitu cha shilingi 1283 na kinunua kwa shilingi 3600. Pale sijui imetokeaje 2600. I'm sorry. So this is the decision criteria and this is what you should do. Clear? Ya mwisho, huwa tunafanyaga sio ratio nyingi tu, ni hizi chache tu. Dividend yield. Dividend yield just means the amount of money you are going to put in your pocket. Kampuni imetengeneza faida, itakupa gawio kiasi gani? So dividend unaipataje? Huwa inakuwa declared na body, inapelekwa kwenye AGM, wanaipitisha. AGM ikishapitisha mnalipwa. CRDB kwa mwaka uliopita walitupa shilingi 22, bei ya hisa ilikuwa karibuni shilingi 250, sawa sawa na 9%. Mwaka huu mambo yakienda vizuri, kiwango cha chini cha dividend, that is the minimum projected, cha chini 24. If you buy a share at 240, you still earn 10%. But that figure inaweza ikaenda mpaka 28. Nimekuwa conservative, nimeweka kiwango cha chini kabisa. NMB 137, dividend last year 2340, sawa sawa na 6%. Mwaka huu Mungu akiwajalia wakatoa dividend ya 179 projected kwa bei ya 2240, itakuwa sawa sawa na 8%. Twiga Cement ndio usiseme. Dividend zao ni nono. 390 kwa 3600, sawa sawa na 11%. Lakini tuna project wanaweza wakatoa labda shilingi 481 kutokana na utendaji wao mzuri. Ukigawanya kwa hiyo bei utapata 13%. Hapa you need to be cautious. Dividend is not the best indicator. Naomba niseme hivyo. UTT yupo yule mheshimiwa Daudi. Kama uliangalia zile chati za UTT, kuna mfuko miwili. Kuna mfuko mmoja unaitwa wa watoto, ulianza 2008. Thamani yake sasa hivi ni shilingi 418 kwa kipande alivyotuonyesha. Halafu kuna mfuko mwingine ulianza mwaka huo 2008 unaitwa Jikimu. Wenyewe una tabia ya kulipa dividend. Thamani yake ni shilingi 100 na ngapi mliopiga picha? 108. Sasa note down. Hiki kitu kimoja 2008 ni shilingi 400 na hii nyingine 2008 shilingi 100 na. Kwa nini hii ni shilingi 400, hii shilingi 100? Hii ya shilingi 100 hii mimi nilifanya analysis. Ina tabia ya kulipa dividend. Kwa ule mfuko wa ukui. Nyinyi wenye kupenda kuweka pesa mfukoni, sio njia nzuri sana kutengeneza utajiri. Narudia tena. Wenye tabia ya kupenda kupata a lot of money directly into your pocket without growing or having an alternative investment giving you a better return than where the money is currently earning, chances for you to make good money is little. Why don't you leave your money to the professionals so that they can multiply and increase it at a compounding rate? Wewe jiulize, aliyeweka milioni 10 sasa hivi UTT mfuko ule ana milioni 40 wa watoto. Aliyeweka milioni 10 alafu akaichukua, hivi mtaani ukimwona kuna kitu cha thamani ya milioni 40 kinachoonekana sasa hivi? Huwezi kukiona iko kitu. Kwa hiyo just be careful. Hakikisha kwamba dividend haikupeleki pabaya. Mwisho, indicator ya mwisho, cash flow. Alafu baada hapo nafikiri nitakuwa nakaribia kumaliza. Nitawaelezeni mambo mawili matatu. Cash flow. Is business generating cash from its sales? Making profit is one scenario. Making cash is a different scenario. Ninaweza kufanya biashara, ninauza vitu kwa mkopo, nina pesa taslimu? Sina, kwa sababu sikusanyi pesa. Watu wanachukua, wanafikiria nimetoa sadaka. Kumbe mimi vile vitu nauza, bwana nipe hela yangu ya nguo, hanipi.
wewe nimekupa bidhaa zangu, nipe hela, hakupi. Kuuza umeuza, una faida kwenye kitabu lakini huna pesa mfukoni. Hiyo ndio tunaita cash flow ratio. Is the business generating cash or it is not generating cash? Sasa how do you do it? This is the formula. You take the net cash flow from operating activity minus essential cost to keep the plant, property and equipment of the business running, divided by sales. You know how much sales generate free cash flow. Free cash flow kwa lugha nyepesi ni pesa za kujilipua. Wewe unapolipwa mshahara alafu ukatoa gharama zako zote za chakula, usafiri, umelipa kodi, umelipa umeme, umelipa maji, ikabakia pesa ambayo unaweza ukajilipua nayo kwa kufanya kitu chochote, ile pesa ndio tunaita free cash flow. Ukiona wewe mshahara ukutoshi, bado unabakia na mambo mengine, maana una madeni, hauna cash, hauna pesa ya kujilipua, wengine wanaita disposable income. So with the companies there is a way to compute free cash flow. How do you do it? You go to page number, unaenda kwenye cash flow statement. So let's go with the cement. Twiga wako wapi? Twiga nani alikuwa anaangalia Twiga? Twende Twiga pale kwenye ukurasa wa 52, ukurasa wa 50. TCC yuko wapi? Mchando sawa. TCC, nenda kwenye statement of cash flow ukurasa wa 52. TBL yuko wapi? TBL nenda kwenye ukurasa wa 32. Sawa? Mmeshapata? Sasa hapa nimeandika makampuni kwa lugha hiyo. Twiga, ukiangalia ile statement of cash flow imeanza na cash flow from operating activity, utakuta pale chini imesema net cash flow from operating activity bilioni 75. Kadiri Twiga inavyofanya shughuli zake za uuzaji wa simenti na kutoa gharama zake za uendeshaji, inakuaga na fedha taslimu takribani bilioni 75. Hizi bilioni 75 wanahitaji kuhakikisha mtambo na kiwanda kinazalisha. Wana invest on an annual basis bilioni 10. Unaipata wapi? Pale kwenye cash flow statement mtu wa Twiga, angalia hapo chini wameandika cash flow from investing activities. The next figure utaona wameandika kwenye bilioni 10 hivi, 0.8. Ili kiwanda kiendelee kufanya shughuli kwa wastani kinahitaji kama bilioni 10 kwa mwaka kumaintain mitambo, kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri, majengo, maofisi, kununua spare parts, mambo yanaenda vizuri. Kwa hapa iko vizuri zaidi, nimeonyesha figa ipi unagawanya kwa ipi. Kwa hiyo free cash flow per share nimesema chukua hiyo gawanya kwa hiyo, turnover hii formula unatakiwa ihamishiwe hapa. Free cash flow is equal to K divided by C. Unachukua K hiyo hapo, free cash flow moja, non performing loan 40%. Sasa nyinyi mnafanya biashara, yani kila shilingi 100 mnatoa mkopo, shilingi 40-50 watu wanaingia nazo mitini. Are you going to survive? Kwenye kikoba kila shilingi 100 mtu akichukua mkopo, 40% hawarudishi, itakufa, haitaweza kuendelea. So nafikiri hizo ndio indicator kubwa. Sasa niende kwenye sehemu ya 8. Kwenye sehemu ya 8 hii nataka tuende kwenye industries. Research imeonyesha baadhi ya sekta zinatengeneza hela nyingi na baadhi ya sekta zitengenezi hela nyingi. Forbes imetoa taarifa mwaka 2019, imetengeneza duniani kuna billionaires hapa tuna hesabu 10 digits 3, ndio billionaires hapa 10 digits
3 commas. Kwa hiyo hesabu pale, ukiona hakuna koma 3 ujue ujiangukia hapo. Ukiona unaandika figure alafu ina koma 3, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ujue umeangukia hapo. Mwaka 2019 kulikuwa kuna mabilionea 2153. Kati ya hao asilimia 85 ya mabilionea wamekuwa analyzed na wametoka katika industry zifuatazo. Asilimia 9 diversified, hawa ni kama watu wa UTT, mutual funds. Asilimia 9 food and beverage, health, energy, media and entertainment. Asilimia 85 ya mabilionea duniani wametoka katika sekta 10 tu. Maswali yangu mawili, wewe unawekeza pesa zako katika sekta gani? Kama haipo hapa alafu unafikiria utakuwa hapa my friend, you are dreaming a daydream. Hii data iongopi. Ukitaka itest, Google tu, Google hii, weka hii ama type maneno haya kwenye Google, itakupeleka kwenye Forbes, alafu soma ile ripoti, itakuonyesha hivi vitu. Swali la pili. Hivi Tanzania tuna makampuni ambayo tunaweza kununua hisa ambayo yapo katika industry hizi? Sasa nataka tuyataje sasa. Sekta inayoongoza kwa kutengeneza bilionea wengi ni finance and investment. Nitajie makampuni 5 ambayo yako DSE ambayo yanaangukia kwenye finance and investment. Ya kwanza, ya pili, ya tatu DSE yenyewe. Ya 4 Mkombozi, ya 5 DCB, ya 6 KCB. Sawa. Wewe huko unawekezaga hela? Usipowekeza utakuwa unaimba tu muziki. Sawa. Twende sekta ya pili, fashion and retail. Kuna kampuni yoyote inayodili na masuala ya fashion and retail DSE? Sawa, kwa hapa kuna gap. What you want to buy or what you want to sell. Kuna investment strategy tofauti. Ya kwanza inaitwa margin of safety or bargaining strategy. You buy shares which are cheap in price compared to value. Tumeziona hapa Ya kwanza inaongoza ni ipi? CRDB. Are you buying it? Just go and buy. If you don't trust numbers, trust my words. Period. Jana nilikuwa naongea na jamaa mmoja, jana juzi, the richest man in Tanzania. Kwa mimi nienda, bwana sasa hivi mwelekeo uko vipi? Basi tukabadilishana mawazo pale, hivi na hivi, hivi na hivi, hivi na hivi, hivi na hivi. Wote tukakubaliana tu kuna makampuni kama 3 hivi. It is just a matter of time before people make substantial amount of money through capital gain by share price going up. Kwa hiyo mimi sikuja kupoteza muda. I just want you to listen and take action. Otherwise utasikia tu bana bei siku nasikia shilingi 400. UTT they will make money. They have CRDB shares, NMB shares. Principle number 2, strategy number 2 inaitwa value or growth investing strategy. You buy what you want to buy not because it is cheap, but because it has the highest potential of making profit in future. So you even buy it at a premium, at a price which is not cheap, at a price which is fairly high than its value. Kisikia watu wananunua hizi sweet TBL, sweet TCC because they feel comfortable that at the end of the day it will pay. We are not buying because it is cheap, but we are buying because there is possibility of such companies making more money. Hiyo ni strategy ya 3, focus and concentration investment strategy. Focus maana yake usinunue kila hisa.
uwe na vitu vichache vizuri vyenye kukupa faida kuliko vitu vingi alafu havikupi faida. Mwenye mayai mengi hakosi kuwa na mayai visa. Unasikiaga vijana nanunua hiki, yeye yuko kwenye real estate, yupo kwenye hisa, yuko kwenye vipande, yuko kwenye nguo, yupo kwenye nini, yupo kwenye viatu, yani kila biashara, yuko kwenye kuku, yuko kwenye bata, yupo kwenye kanga, yuko kwenye nini. My friend, you need to be focused. You have to create a portfolio which will give you the best return. Ndio tunasema Parotte theory. 20% of your investment will give you 80% of your return, and 80% of whatever you are doing will only give you 20% of your return. Siku moja mimi nilitumia hii, nikahesabu hisa zangu pale zote, nikachora mstari, ni hisa 3 tu zilizokuwa zinanipa 80% ya mapato, nyingine zote nikazipiga bei. Nilikuwa nimetoka hapo, nilipotoka kanisani, sorry nitatumia mfano moja lakini sina nia kumuudhi mtu ambaye sio wa dini hii. Biblia inasema ni afadhali uwe na kijibwa kilicho hai kuliko simba lililokufa. Mliwahi kusoma huo mstari? Ni afadhali uwe na kijibwa kilicho hai. A living dog is better than a dead lion. Sasa watu wengi sisi tuna dead lion, hatuna living dog. Yani tunapenda kuwa maarufu na kujulikana, tuna vitu vingi, lakini angalia nakupa kiasi gani kiduchu. Inatakiwa uwe na vitu vichache vyenye kukupa faida nzuri, faida kubwa. Ndio tunaita hiyo investment strategy ya focus and concentration. Then monopoly. You have to select a company which has monopoly so that whenever it adjusts its price up, it can make profit without losing customers. Unapoanzisha biashara, angalia kama kuna uwezekano ukawa na ukiritimba, ili ukiongeza faida usipoteze wateja na bado uendelee kupata wateja na kutengeneza faida. Kuna kampuni gani DSE na monopoly? Yani ni yeye yenyewe, moja TCC, nyingine DSE. DSE hana mshindani. Bondi zote za benki kuu lazima ziende DSE. Ni lazima zinaenda DSE. What are you doing with it? Nimekosa bondi. Kwa nini usiende kuikamatia kule DSE? You own DSE because it has no competition. Sooner or later Zanzibar Stock Exchange itafunguliwa, but still I don't find, ukiangalia uchumi wa bara na uchumi wa visiwani, the gap is big. Kwa hiyo still DSE bado itakuwa na muscles ya kuweza kusqueeze as much money as possible through bonds, through shares. Kampuni yako na biashara yako unayotaka kuifanya ina ka element ka ukiritimba. Hivi unaweza ukaenda ukauza samaki feri, wewe umetoka mimi mvuvi mpya nataka kuuza samaki feri, utaingia pale? Uingii. Kuna some sort of monopoly waliokuepo kwenye vile vibaraza ndo hao. Kienda mwaloni hivyo. So you have to find a business ambayo ina hiyo. Then number 4, profit growth. Just prefer to have a business with less loan, less dividend. Kuna mmoja wenu waliwahi kuniuliza, ama 3, 4, 5, bwana mimi nahitaji kukopa, na nikamwambia wewe be careful. Kabla hujaenda benki, kama unaweza retain profit ukatengeneza faida, is much better kuliko uamue uende uchukue mkopo, unaweza kupoteza hata hiyo biashara yako. Competitive strategy. Michael Porter alizungumzia vitu gani muhimu ambavyo vitasababisha biashara yako iwe tofauti na biashara nyingine. Wote tunauza mandazi, wewe la kwako unalitia iliki ama linauza chukuchuku? Wote tunasimama na kufundisha mbele. Wewe ukisimama na kufundisha, how will you position yourself? Watu waburudike lakini waelimike vile vile, ama watu sinzia tu. Nyingine ni number 7, passive investing strategy. Unaweza ukaamua kununua vitu ambavyo sio very active. Na number 8 ni crisis investing strategy. Hii naomba nielezee, na wale ambao mnataka kama kusinzia msikilize kwa makini. Uliwahi kujiuliza kwa nini baada ya corona mabilionea walitengeneza hela nyingi sana, halafu sisi watu wengine tulibakia tuko kwenye corona? The reason is, whenever there is crisis in the world, there is great opportunity to make money. So you have to find a company which has faced a crisis. That crisis is a temporary difficulty which could be resolved in 2-3 years to come. Afterwards,
the company will bounce back to its former glory. So you have to find a business which is profitable and has demonstrated profitability for a very long time with very good cash flow, which have faced a crisis, small crisis or a scandal. When the share price go down, you go and buy as much as you can. Corona imetokea, sawa, makampuni bei za hisa zimeshuka. Is it fundamental? Is it technical? Is it sentiment? Wakina Buffett wale wameenda wameyapiga yale makampuni, wamenunua. Sasa hivi mara waposikia tu, jamani sasa hivi kuna chanjo, ghafla bei zimepanda, wakauza. Buy shares at the time when there is crisis or a company has faced a temporary issue, and then pale ndo unaenda unachukua. Point clear? Lakini wengi tunaimbaga wimbo wa crisis. Mimi nikisikia tu kuna tatizo la corona, mimi ninachungulia tu kwenye soko la hisa, nani atakayeanguka pale bei. How the investment strategy should be prepared. Kwenye strategy, ukishamaliza vision, mission, goals, unapokuja kwenye strategy investment, you have to think through along this area. Conclusion, learn the basics, just like the way we are learning. Thank you kwa kutusaidia kujifunza. If you don't want to learn, go and ask brokers. Nimesikia kuna mtu wa Orbit, wale wanajua hivi vitu vyote nilivyokufundisha, hizi numbers wanazo. Wewe unamuuliza tu, hivi sasa hivi P/E ratio ikoje, value ikoje, ni nini? Number 2, don't invest in business that you do not understand. Usiwekeze kwenye biashara usiyoijua. Number 3, annual report is the best reliable report. Number 4, don't analyze share, analyze the business which you want to buy share. Number 5, quality brings quantity. Begin with qualitative characteristic. Qualitative characteristic ndio hizi hapa nilizozi cover mwanzoni hizi. Begin with this. Ukishamaliza hizi qualitative characteristic, then unakuja kwenye numbers. Profit, cheap or expensive, value, dividend and cash flow. Then point number 6, focus on fundamental, manage your emotion, observe price for gain. Some industries are more profitable than others. Where do you put your money? Ya 9, ya 8, apply appropriate investment strategies as you find it fit kwenye mazingira yako, na nimeweka some of my contacts. Nimalizie na some references zinazoweza kukusaidia, vitabu baadhi. Kuna hiki cha kwanza cha Financial Statement Analysis and Competitive Advantage. Kitabu kidogo, nimekiandika mimi miaka imepita kama miaka 5 6. Nimeanalyze benki 4 Afrika Mashariki. 4 best performing banks in East Africa: NMB, CRDB, Stanbic Bank of Uganda, Equity Bank of Kenya. Na nikazichambua. Kujisifia sio jambo zuri. Lakini naomba mniruhusu nizungumze neno moja tu la mtu mmoja. Profesa mmoja chuo kikuu alikisoma, alipomaliza, toka siku hiyo nimekuwa ni visiting lecturer kufundisha kozi ya banking and finance. Alisema, I've never seen such a nice book on how to analyze any bank in the world. Kakichukue kakisome. Haya mambo nilikwambia CRDB, NMB, sikuota. Numbers speaks for themselves. Kitakusaidia kwenye maeneo mawili, qualitative and quantitative. Alafu nimechambua makampuni mawili, Tanga na Twiga Cement by then.